То дуже раді вас вітати, шановні колеги, на нашому першому вебінарі, який присвячений сучасним стандартам інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Цей вебінар проводиться Центром здоров'я і розвитку «Коло сім'ї» в межах проєкту «Психічне здоров'я для України» за підтримки Швейцарії, Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, а також Управління освіти Львівської міської ради. Цей вебінар для нас є дуже особливим, оскільки об'єднав велику кількість вас, педагогів, психологів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Це понад 13 тисяч освітян з різних куточків України – півночі, півдня, заходу і сходу. Організовуючи цей вебінар, ми усвідомили, які гарні зміни чекають наших дітей завдяки тому, що ми всі разом об'єдналися для того, аби кожна дитина могла отримати гідну освіту. На сам початок хочу розказати декілька важливих організаційних моментів. Ми просимо тримати ваші мікрофони вимкненими для того, аби краще було чути доповіді наших колег з Америки. Сертифікати є безкоштовними, так само, як і участь у вебінарах. Отримати ці сертифікати ви зможете у 20-х числах лютого з покроковою інструкцією на свої електронні скриньки. Тому всі, хто були зареєстровані, якщо ви теж хочете, ви можете передавати нашу інформацію вашим колегам, які не змогли сьогодні долучитися. Всі матеріали будуть надіслані на ваші електронні скриньки. Теж ваші запитання до доповідачів ви зможете залишати або тут у чаті в Zoom, або на YouTube-каналі нашого центру. В кінці сьогоднішнього вебінару буде виділено спеціальний час на відповіді на ваші запитання. Теж зверніть увагу, що ви «Коло сім'ї» і інші інформаційні матеріали обов'язково зараз на YouTube-каналі і в Zoom я буду залишати. Отож, дуже радо можу представити і запросити наших колег з Америки. Мішель Хені, яка працює професором кафедри спеціальної освіти освітнього коледжу імені Майкла Ейснера Каліфорнійського державного університету в Нортріч, та президента голову Ради директорів Інституту Чайм, який спеціалізується в напрямку розробки моделі інклюзивної освіти. А також її добру колегу Емі Хенреді, професора Каліфорнійського державного університету в Нортріч, директора колтеж, який теж спеціалізується в напрямку адвокатури осіб з особливими освітніми потребами. Ми дуже раді вітати наших колег і запрошуємо. You're welcome, Мішель and Хені. Мішель and Емі, you're welcome. Thank you very much. I'm going to go ahead and share my screen. Добрий день, дуже дякую вам. Зараз за хвилинку почну показувати свій екран і, власне, свою презентацію. It's an honor to be here, and I'm happy to be here with my colleague, Mishel Heni. Мені дуже приємно, що мене запросили сьогодні з презентації, і я дуже рада, що маю честь виступати разом з своєю колегою Мішель Хені. Thank you. Дякую вам, мені також приємно долучитися. Can you hear me? Today will be... Yes. Today we'll be focusing on inclusive education for students with intellectual disabilities.
We will focus on a case study of an individual student, and we'll also talk about some key features of all of the different components that an inclusive education entails. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про інклюзивну освіту, зокрема про підтримку, яку потребують учні з розумовою відсталістю. Ми з вами обговоримо конкретний випадок на основі реальних подій, реальної дівчинки. І також ми поговоримо про ключові особливості учнів з розумовою відсталістю і як з ними працювати. And before I get started, I just wanted to share that prior to working as a professor of special education, I was a special education teacher and served students in inclusive settings for most of my career, many of whom were students with intellectual disabilities. And so many of the examples today are based on our very practical experience in schools. І перед тим, як я, власне, розпочну свою доповідь, хочу сказати, що до того, як я написала дисертацію, я також працювала у школі. І часто працювала з дітками, з учнями з розумовою відсталістю. І, зокрема, власне, більшість прикладів в презентації, інформація, про яку ми з вами сьогодні говоритимемо, вона пов'язана на реальних подіях і на моєму власному досвіді. So we thought we would first start by discussing what are intellectual disabilities. So I'll invite Mishel Heni to get us started. Отож, розпочнемо з того, мабуть, важливо визначити, що ж таке розумова відсталість. І тут я б хотіла передати слово Мішель. Thank you. So what is an intellectual disability? Дуже вам дякую. Отож, що таке інтелектуальна, власне, розумова відсталість? Could we have that screen back, the share, please? Thank you. Thank you. So an intellectual disability involves significant limitations in a capacity for learning, reasoning, and problem solving. So that's what we think about as intelligence, how we learn, how we reason, how we solve problems. Отож, розумова відсталість, що ж це таке? Вона пов'язана з суттєвими обмеженнями здатності людини навчатися чи мислити, вирішувати певні проблеми. Тобто, іншими словами, це можна назвати інтелектом, який, власне, пов'язаний з метикуванням, мисленням і комунікацією. But in addition to these limitations, we also will see social and practical skills as limited. Але не лише інтелектуальні навички вражаються, але також діти мають проблеми з соціальними і практичними навичками. So these are the practical skills are what we use in everyday life. І, зокрема, це такі практичні навички, які необхідні людям в повсякденному житті. For example, use of time, number concepts, and the ability to make choices for oneself. Зокрема, це, наприклад, щось рахувати, власне, здавати якусь роботу вчасно, а також здатність орієнтуватись і приймати рішення самостійно. But what we know also is that despite these limitations, students who have intellectual disabilities can be supported and can learn to function at a higher level with the right supports. Але незважаючи на ці всі труднощі, на ці всі обмеження, учні з розумовою відсталістю, вони таки можуть за допомогою певної підтримки, професійної підтримки і певних навичок функціонувати повноцінно в суспільстві. Some of the common syndromes that you may be familiar with are Down syndrome, fetal alcohol syndrome, Fragile X syndrome, and other genetic or chromosomal anomalies.
Отож, серед типових синдромів, які пов'язані, які можуть також спричиняти розумову відсталість, це синдром Дауна, це алкогольний синдром плоду, це також синдром крихкої Х-хромосоми та інші генетичні або хромосомні захворювання. And in the Ukraine, approximately 98,000 to 123,000 children or people may be affected by limitations in intellectual abilities. Що стосується статистики в Україні, то поширеність цих захворювань становить приблизно від 98 тисяч до 123 тисяч людей. But I want to talk about specifically the old notion that we had about what is an intellectual disability, which was simply an IQ score. Але хочу з вами також поговорити про наш старий погляд на інтелект. Зокрема, це на бали за тестом IQ. And we used to think that the IQ score itself reflected one's innate capacity to learn. Власне, раніше вважалося, що бали по тесту IQ, вони відображають здатність людини до навчання. And that it was pretty much set and unchangeable. І це досить сумно, і було досить довго важко змінити. But we also have learned over time that an IQ score is itself something that reflects many different things. Але з часом ми довідалися, що, власне, бал за тестом IQ відображає багато різних речей. So it reflects your cultural experiences, it reflects your experiences in your home and community, it reflects your motivation, and it reflects various kinds of abilities. So it's not a set thing, it's a very fluid thing. І, власне, цей тест по балу IQ, тобто він не є якимось зафіксованим, він є більш гнучким, і, зокрема, він відображає різні сфери досвіду людини, пов'язані з комунікацією, з мотивацією, а також різні здатності людини функціонувати у суспільстві. So we now have to understand that because these things are all things that can be affected by opportunity and support, that we can see one's intellectual ability as something that can be affected and with the proper supports. І, власне, є така змога, що всі ці сфери, всі ці здатності, про які я щойно згадала, вони впливають на життя людини, але за допомогою правильної підтримки можна це все покращити і удосконалювати. So we now think about intellectual abilities not so much as a limitation in you or in the person, but we think about it as a measure of how much support you need in order to be able to learn. Отож, загалом про розумову відсталість ми сприймаємо її так, тобто це не є суто обмеження якісь про людину, а це, власне, певна кількість навиків і певна кількість підтримки, яку людина потребує з розумовою відсталістю, аби краще функціонувати. The limitation really is in us as educators in terms of how well we can provide those supports and raise the person's capacity to learn and to function. Тобто обмеження фактично зводяться до вчителя, до освітянина, тобто наскільки добре ми можемо надати підтримку людині з розумовою відсталістю, аби забезпечити її потрібними інструментами для життя. Thank you. So, Amy? So when we describe students in terms of their support needs, we want to consider several different areas. Those include the support that students need in the area of academic skills.
Власне, коли ми описуємо про навички, які людина потребує, і, власне, яку підтримку вона потребує, то, зокрема, ми говоримо про академічні навички. But it also includes the support that they need in the areas of language and literacy, social skills, and practical skills. Але це також включає навички, пов'язані з мовою, з писемністю, також практичні навички і соціальні навички. So we know that individuals with intellectual disabilities have historically been subject to a great deal of marginalization and oppression within American culture as well as around the world. Отож, ми знаємо, що, власне, люди з розумовою відсталістю, вони часом віддалялися на маргінез суспільства. І це відбувалося не лише в Америці, а й в інших країнах. Historically, these individuals have sometimes spent a great deal of their life in institutions or very segregated settings. Історично так склалося, що такі люди провели дуже велику частину свого життя в призначених інституціях або ще в інших відокремлених інституціях і загалом відокремлено від цілого суспільства. And what we know is that when individuals with intellectual disabilities spend most of their lives in separate settings, the outcomes for these students are very poor. І що ми тепер знаємо, що якщо людей з розумовою відсталістю десь відокремлювати, тоді результат їхнього життя буде досить поганий, оскільки вони не мають підтримки, вони відокремлено функціонують. But we also know that when individuals with intellectual disabilities have access to high expectations as well as the support that they need to access their environments, that they can achieve many great things. І ще ми тепер знаємо, що якщо люди з розумовою відсталістю, вони до них ставлять високі очікування, якщо вони отримують підтримку, яка їм, власне, потрібна, тоді вони можуть досягнути багато речей у суспільстві і в своєму житті. So we know, for example, that people with intellectual disabilities can work and maintain a job. Отож, ми знаємо, що люди з розумовою відсталістю, вони можуть повноцінно жити, а також працювати. They can live in their own places, their own apartments or houses, either alone or with their own loved ones or with support from paid support providers. І ми знаємо, що, власне, такі люди можуть самостійно проживати в своїх власних квартирах, можуть проживати зі своїми дорогими людьми, з своїми половинками, або також можуть проживати, потребуючи допомоги за якісь певні платні сервіси. Тобто, отримуючи певний платний сервіс, вони отримують допомогу і підтримку у своїй квартирі. And when taught the skills that they need, many individuals with intellectual disabilities can live independently. І, власне, коли люди з розумовою відсталістю, вони отримують навики, які їм необхідні, вони можуть повноцінно жити самі, їм цього достатньо. And of course, these individuals also can develop friendships, can develop literacy and communication skills, and can learn a wide variety of academic skills. Власне, з певною підтримкою люди можуть навчитись і писемності, і комунікації, і опанувати інші академічні і навчальні риси.
So we wanted to start by focusing a little bit on one student who is a person who has an intellectual disability. Хочу, власне, розпочати з прикладу про дівчинку одну, яка, власне, має оцю розумову відсталість. And we know that there is a wide range of support needs among people with intellectual disabilities. And so, of course, this is only one example. І це, звичайно, лише один приклад, оскільки люди з розумовою відсталістю мають досить великий спектр допомоги і підтримки, яку вони потребують. So I'll read the description of Bella that is here, and you can see the picture of her. She's 9 years old and in the 4th grade, and she's happiest when she's with friends, and she loves popular music. Отож, на цьому слайді є Белла. Це дівчинка, 9-річна дівчинка, вона з 4 класу. І вона дуже себе добре почуває, коли її оточують друзі, і вона ще любить слухати музику. She understands pictures well, but she's really just beginning to learn how to read text. And many of the words that she can read now are simple words. And we'll see some examples of that in a few minutes. Белла добре розуміє і сприймає картинки, але зараз вона лише починає вчитися читати тексти. Вона знає прості слова. І далі ви побачите, власне, які саме. So she also has some basic math skills and can count items up to number 20. And she can also use a tool, a number line, to answer questions about whether a number is more or less. And you can see an example of what that number line looks like at the bottom of the screen. Ще Белла має базові математичні навички, тобто вона може порахувати до 20, і ще використовуючи спеціальний інструмент, таку лінійку з цифрами, її також видно в кінці слайду цього, вона може сказати, чи якась певна цифра є більшою чи меншою. So Bella does use speech to communicate, but her vocabulary is limited compared to other students her age, and her speech is sometimes very difficult to understand. Белла, вона може спілкуватися, вона може комунікувати через голос, але її словниковий запас досить обмежений, і дуже часто її важко зрозуміти. So she does also wear hearing aids, and so sometimes she misunderstands things that are only spoken because she doesn't hear them well. В неї також є проблеми з слухом, вона має слуховий апарат, але через це вона часом може неправильно зрозуміти вказівку, неправильно почути щось. And although she generally has positive behavior, when she's frustrated, she will refuse to do her work and will sometimes even throw her work on the floor. Зазвичай Белла гарно себе поводить, проте коли щось її роздратує, то вона може кинути завдання на підлогу. So in terms of the range of individuals with intellectual disabilities, Bella would probably be considered a student with a moderate intellectual disability. She definitely needs support to access the curriculum and to focus on her adaptive skills, but she is able to do a wide range of activities in school independently as well. Власне, якщо загалом оцінювати навички Белли, то можна сказати, що вона учениця з помірною розумовою відсталістю. Вона, власне, потребує допомоги певної з розкладом, власне, з адаптивною поведінкою також трішки, але є дуже багато речей, які вона виконує сама. So we'll keep returning to Bella as we look at examples of
various components of an inclusive education. І, власне, ми з вами ще не раз сьогодні повернемося до історії Белли, коли будемо говорити про різні компоненти інклюзивної освіти. З адаптивною поведінкою також трішки, але є дуже багато речей, які вона виконує сама. So we'll keep returning to Bella as we look at examples of various components of an inclusive education. І, власне, ми з вами ще не раз сьогодні повернемося до історії Белли, коли будемо говорити про різні компоненти інклюзивної освіти. З адаптивною поведінкою також трішки, але є дуже багато речей, які вона виконує. Seemed that there was something happening with the sound. Перепрошую, тут щось, здається, зі звуком було, якісь труднощі. Thank you. I think it's now good, because I also heard the same. Yeah, okay, thank you. Just to revisit the importance of inclusive education for students with intellectual disabilities, it's important that we consider the benefits that these students can receive from being included in general education classes with their typical peers. Отож, хочеться ще раз наголосити на важливості, чому учнів з розумовою відсталістю потрібно додавати до звичайних класів, чому важлива ця інклюзивна освіта, оскільки учні з розумовою відсталістю можуть дуже багато переваг отримати від такого навчання. And Dr. Heni and myself have presented previously on the wide range of benefits of inclusive education in general. And so this is a very short summary of the benefits of inclusive education. Власне, доктор Хейні і я трішки раніше вже розповідала про переваги інклюзивної освіти. В нас була ціла презентація на це. А ось на цьому слайді у нас буквально дуже такий коротенький підсумок всіх переваг. So we have over 30 years of research that demonstrates that students with intellectual and other disabilities who are included in general education make significant gains in a wide range of areas. Власне, дослідження, які проводили більше 30 років, показують, що учні з різними вадами, з різними освітніми потребами завдяки інклюзивній освіті можуть дуже добре розвивати свої навики, досягати хороших результатів у різних сферах. So inclusive education for these students leads to improved communication, literacy, and academic skills. Власне, інклюзивна освіта допомагає учням з особливими освітніми потребами мати кращі навички комунікації, кращий рівень писемності і грамотності та академічних знання. And part of the reason for that is that the expectations are raised for students when they are educated in general education settings. І ще також результат показує те, що коли учні з особливими навчальними потребами навчаються в загальній школі, до них ставлять більші вимоги, і це також дає кращий результат. We also know that students with intellectual disabilities develop a wider range of relationships and a network of support when they're educated in general education settings. Також ми знаємо, що учні з розумовою відсталістю, власне, в контексті загальної освіти, інклюзивної освіти, мають нагоду розвинути більше знайомств, мають більше стосунків та більшу мережу підтримки. And that network of support is very important because when students with intellectual disabilities are spending their school days together with their neighbors and friends who don't have disabilities,
those classmates become the support system that they might have throughout their lives. І, власне, ця мережа підтримки є надзвичайно важливою для дітей з розумовою відсталістю, оскільки їхні однокласники, вони з часом утворюють таку міцну мережу підтримки, якою учні з розумовою відсталістю можуть користуватися протягом всього свого життя. And I know that I told this story in a previous session, but I went to school with an individual with intellectual disabilities, and we are still friends today. Я цю історію вже розповідала на попередній презентації, але хочу ще з вами поділитися також, що коли я ходила до школи, в мене був однокласник, власне, з особливими освітніми потребами, зокрема з розумовою відсталістю. Okay. And finally, we know that inclusion leads to improved long-term outcomes like employment and participation in the community when students are included. І ще дослідження показують, що інклюзивна освіта показує суттєві, набагато кращі результати в довготерміновій перспективі. Наприклад, працевлаштування, а також активна участь у суспільстві. I'd like to add that I think a significant factor in these improvements in inclusive settings is the fact that students with intellectual disabilities have the opportunity to be exposed to more competent peers. Хочу ще додати, що такий дуже визначальний фактор є те, що учні з цими з особливими освітніми потребами, вони мають шанс працювати і бути оточеними звичайними людьми, звичайними учнями, які краще розвиваються, які мають кращі інтелектуальні навички, вони мають з кого брати приклад. So it's not only higher expectations within those settings, but it's the availability of peers to learn from who have more ability that really impacts these improvements. І, власне, інклюзивна освіта, вона допомагає не лише в тому, що ставить вищі вимоги до учнів з особливими навчальними потребами, але, власне, однолітки, які мають більше навичок, вони становлять приклад, і учні з особливими навчальними потребами можуть також вчитися від них, і це дуже важливий фактор. So next, we would like to talk about some of the critical elements of an inclusive program for students with intellectual disabilities. А далі ми з вами проговоримо про важливі елементи інклюзивної освіти для учнів з розумовою відсталістю. And these are really elements that we would want to consider for the full range of students with intellectual disabilities. So whether they have mild support needs or extensive support needs or anywhere in between. І, власне, ці елементи, вони працюють у будь-якому контексті, тобто вони покривають весь спектр, власне, різних особливих потреб і вад. І за допомогою певних адаптацій можна їх застосовувати для будь-якого контексту. So the first element is the foundation, and that is the idea that we want to create a accessible learning environment that will meet the needs of the broadest range of learners through universal design for learning. Власне, перший елемент – це є основа, це фундамент. І, власне, це є забезпечення навчального матеріалу і навчання для якомога більшого спектру учнів, аби покрити якомога більший спектр їхніх навчальних потреб. So universal design for learning really includes many different formats for instruction, many different ways to motivate or engage students,
and many different ways to measure or assess student learning. Власне, цю основу, цей фундамент може допомогти забезпечити універсальний дизайн для навчання, який, власне, складається із різних форматів викладу матеріалу, а також з різних способів мотивації учнів. І він також включає різні способи оцінювання вивченого та пройденого матеріалу. And then in addition, or on top of that strong foundation of universal design for learning, we build several individualized systems around the unique needs of students with intellectual disabilities. І, власне, на основі цього фундаменту універсального дизайну для навчання є далі наступні надбудови. Тобто це вже елементи, які можуть задовольняти окремі потреби людей і учнів з особливими навчальними потребами. So those systems include systematic instruction, or the tailored instructional strategies to meet students' unique learning needs. І, власне, одним з таким елементом це є системний виклад матеріалу, тобто такий, який адаптований для потреб конкретної особи. Positive behavior support systems to ensure that students have access to teaching new skills in order to achieve positive behavior in the classroom. Наступним елементом є підтримка позитивної поведінки. Це для того, щоб забезпечити таку атмосферу, аби вчитель міг навчати нових навиків учня. Social and communication skills that they need to interact with their peers and to develop the communication skills that they will need throughout their life. Далі соціальні та комунікаційні навички, які, власне, потрібні людям для взаємодії один з одним і також надалі у суспільстві, не лише в школі. Modifications and accommodations, which are changes to curriculum to meet students' unique needs. Далі маємо модифікації та акомодації. Це, власне, зміни до навчальної програми, аби пристосувати її до індивідуальних навчальних потреб людини. And embedded learning within routines and transitions to encourage students to develop new skills throughout all of the opportunities that are present within the classroom and the school environment. А також ще одним елементом є навчання, яке заплановане у рутинних завданнях та переходах між завданнями. Це аби практикувати навичку постійно і розвивати нові навички у повсякденних ситуаціях. So we'll address each of those elements now, and we'll give as many examples as we can. А зараз проговоримо про кожні ці елементи і спробуємо поділитися великою кількістю прикладів до кожного. So let's first look at universal design for learning and explore each of those elements. Отож, спершу візьмемо нашу основу, фундамент – це універсальний дизайн для навчання та елементи, які він включає. So these are strategies that we want to include for all students within the classroom environment. And these strategies allow all students to access the curriculum in many different ways. And that's why they lay the foundation for students with intellectual disabilities. Власне, універсальний дизайн навчання, так, він забезпечує доступ до всіх студентів. І він, власне, потрібен для всього класу. Тобто це певні стратегії, які можна застосовувати для всіх студентів, аби надати їм рівний доступ до навчального матеріалу, до навчального плану і, власне,
у різні способи. So for the first element, in many formats for instruction, that means that instead of only talking to students, we want to make sure that we use pictures to accompany text, that we incorporate strategies like music and songs, physical responses, which are ways that students can show a response without just using speech or text, and providing actual materials that students can count or touch or use with their hands. І, власне, перший елемент – це різноманітні формати і способи викладу матеріалу. Тобто, що тут важливо? Що вчитель не лише просто говорить, не лише просто розповідає, а якось ще доповнювати і надавати зміни до форми викладу матеріалу. Тобто, наприклад, до тексту подавати картинки, також до матеріалів додавати музику або пісні. Можна також залучати жести та фізичні рухи. І ще добре працює знаходити і давати учням справжні речі, які вони можуть порахувати або ще якось взаємодіяти з ними. So all of these different formats are not only for students with intellectual disabilities like Bella, but they provide all students more ways to experience their instruction. І, власне, всі ці різні формати викладу, вони будуть корисні не лише для учнів з особливими освітніми потребами, такими як Белла, але й для інших учнів. Вони також їм допомагатимуть краще сприймати матеріал. So another key feature of universal design for learning is ensuring that we use as many strategies as possible to keep students motivated and engaged. І, власне, ще одна важлива стратегія в рамках універсального дизайну для навчання – це тримати різну мотивацію для учнів, розвивати цю мотивацію. So this includes making sure that we know students' strengths and use those strengths in our plan for what to teach. Власне, що це включає? Це означає, що ми маємо знати сильні сторони наших учнів, аби правильно підбирати матеріал. Many students are motivated when we provide them with opportunities to work in pairs or small groups with their classmates. Дуже часто учнів мотивує робота в парах, тобто коли вони можуть зі своїм однокласником чи однокласницею працювати. And make sure that in addition to their strengths, that we also connect the curriculum to things that students are interested, especially if they have, if there are topics or songs or TV shows that are popular among students. It's great to try to build these into the classroom to support motivation. А також дуже важливо знати інтереси учнів, тобто знати, які пісні їм подобаються, які теми їм подобаються, і, власне, це долучати до навчальної програми. And finally, we want to make sure that we have lots of different ways for students to demonstrate their learning. І ще останній аспект універсального дизайну для навчання – це важливо забезпечити різні способи оцінення вивченого чи пройденого матеріалу. So just a few examples of this idea is allowing students to complete projects where they're creating something that connects to the curriculum and shows their understanding. Одним з прикладів може бути таке, що запропонувати учням зробити проект, творчий проект, де вони зможуть застосувати опановані навички. Allowing students to explain key concepts about what they're learning instead of only demonstrating that on a test.
Також можна дозволити учням пояснити ключові концепти, тобто щось розповісти, а не лише перевіряти їхні знання через письмові тести. By observing students as they are engaged in academic tasks throughout a unit or a topic that is being taught, instead of relying on only one measure at the end of the unit. А також варто спостерігати за тим, як учні виконують завдання, а не, власне, робити фінальну оцінку на основі якогось одного кінцевого тесту чи іспиту. And when we do use tests or more formal formats for assessments, we want to make sure that students have many different types of ways to respond. For example, in writing, by dictating or saying it aloud, and using multiple choice responses. І, власне, коли нам таке потрібно застосувати якесь формальне оцінювання, таке як тест, чи потрібно забезпечити в таких випадках різні способи відповіді, тобто чи письмово, чи щось під диктовку, чи вибір правильної відповіді серед багатьох варіантів відповіді. So we know this is a large group. We would love to try a little participation using the chat. Thinking about Bella, we want to make a connection between these whole class strategies and whole class strategies that would also benefit Bella. Наша група є досить великою сьогодні, але б хотілося трошки взаємодії з аудиторією. Якщо ми подумаємо про Беллу, так і про учнів з особливими потребами, тобто які з цих стратегій загальних, які підходять для всього класу, які були би дуже корисними, власне, для Белли? So just remembering two things that we know about Bella is that she's very motivated by her peers and enjoys them. And she also understands pictures very well. І хочу вам нагадати, що, власне, Белла, вона дуже любить спілкуватися з друзями своїми, її мотивує, власне, однокласники і друзі, а ще вона добре розуміє картинки. So what are some approaches that a teacher could use for the whole class that would also benefit Bella? Отож, які підходи викладача, які стратегії, які також підходять для всього класу, будуть особливо добрі для Белли? Okay, and go ahead and respond in the chat. Будь ласка, дайте ваші відповіді в чаті, напишіть. Visual support and pair work. Yeah. Good. Anything else that came up? Можливо, ще якісь варіанти? We have project work, проектна робота, пишуть візуальна підтримка, робота в міні-групах. Pictures, also gestures, physical movements. Yes, perfect. So using all of those supports for the whole class will help Bella to access her instruction before we even have to begin to tailor or individualize. And it will also help all the other students as well. Отож, власне, ці стратегії можна застосовувати для всього класу, але є окремі, так, які підійдуть і для всіх студентів, і будуть особливо корисними для Белли. There are also a few more comments. So people are saying that communication with pictures, also drawing, also focusing on the strengths of Bella. We have also all types of work, combination of music and other activities, also work
with a peer, including pictures and also text with pictures, and work in small pairs, small groups. I think you can also look at this particular slide as a planning form in a way. If you have a child with intellectual disability in your classroom, you could think about these 3 different categories and fill in for yourself strategies that you could use in each category that are specific to the child's needs, the child that you're working with. І, власне, цей слайд і цей фундамент універсального дизайну для навчання, його можна застосовувати для планування уроку. Тобто, подивившись на нього, можна подумати про учня чи ученицю з особливими освітніми потребами, які є в вашому класі. І за допомогою цих 3 категорій спланувати певні активності, певні стратегії, які ви долучите до уроку. Зосереджуватися також на індивідуальних потребах учениці чи учня з особливими освітніми потребами. Okay, so next we wanted to focus on some strategies to help providing the explicit instruction that students with intellectual disabilities might need in addition to those whole class strategies. А ще ми зараз з вами проговоримо про якісь конкретні явні інструкції, явні вказівки для учня з особливими потребами, оскільки він їх потребує. І це на додачу до цих вказівок і інструкцій, які мають звичайні учні на уроці. And this is really a series of steps and supports that are happening all the time as we're teaching students in a wide range of skills, from academic skills to more social and communication skills, as well as self-help skills to help them access their environment. І, власне, це набір певних кроків, набір підтримки, які потребують учні з особливими освітніми потребами, аби добре вчитися, аби опановувати різні академічні навики, і не лише академічні, а й соціальні, комунікативні, а також навики самоорганізації. So anytime we're teaching a new skill, we always want to start by modeling. And modeling just means that the student has an opportunity to observe somebody demonstrating proficient performance. Власне, кожен раз, як ми хочемо продемонструвати якусь нову навичку, аби її учень опанував, нам потрібно починати з моделювання зразкової відповіді. Тобто моделювання означає, що ми показуємо, як має бути. So next we provide some strategic supports or prompts to cue the student that a response is needed. Далі, після моделювання, ми маємо надати підказки якісь, певну стратегічну підтримку, аби за допомогою підказок учень чи учениця знали, що робити далі. And I think I'll actually go to the next slide for a moment to look at examples of some different types of prompts. І на секунду перейду на наступний слайд, аби показати вам от конкретні приклади цих підказок. So the first type of prompt is called a natural cue, and that just means that it's a prompt that is already present in the environment. Отож, підказка. Вони бувають різних видів. Одна з них це може бути природня підказка. Що тут мається на увазі? Що вона вже є десь наявна в навколишньому середовищі, в оточенні учня з особливими потребами.
So for example, when a bell rings while students are playing outside, that might be a prompt that it's time for them to stop playing and come inside. Ось до прикладу, якщо учні знаходяться десь в коридорі, на перерві, бавляться, і коли вони чують дзвінок, то дзвінок, він є підказкою, що варто припинити гру і повернутися до класу. Or if a schedule is posted on the board for the activities that students will do throughout the day, then that's a prompt that tells the student what's coming next. Отож, ще є одним прикладом. Це, наприклад, розклад, який має розпорядок дня. І це, якщо його повісити на стіні, то це скаже учням, що ж вони будуть робити, що вони можуть очікувати протягом дня. Це така для них підказка плану дня. Or if students are lining up outside to go someplace, noticing the line is the prompt that we should also get into the line. Або, наприклад, якщо на вулиці багато дітей зібралися в один рядок, то, власне, помітити цей факт, що людина помічає, що є вже десь черга на вулиці, означає, що, можливо, нам також варто доєднатися до цієї черги, до цієї групи дітей, оскільки вони кудись планують іти. Тобто це також підказка. So one of our goals for students with intellectual disabilities is that they learn to follow those natural cues the same that students without disabilities are able to follow them. Отож, однією з наших першочергових цілей – це допомогти учням з особливими потребами освітніми дослуховуватись до цих природних підказок, так само, як це роблять діти, які типово розвиваються. So one of the first things that I was just going to add, Amy, that this is a place where we really have to think about some of the differences between students who are typically developing in terms of their intellectual abilities and students who do have challenges in that area. І тут я хочу додати, що нам справді потрібно зосередитись і задуматись, які додаткові речі потрібні учням з особливими навчальними потребами, на відміну від учнів, що типово розвиваються. For example, I know when I'm in a new environment that I'm going to look around and look for cues that will tell me what to do in that environment. Наприклад, коли я знаходжуся в новому середовищі, я буду шукати якісь підказки, які знаходяться навколо мене, аби знати, що мені робити далі. So Amy mentioned lining up. I may look for where the line is in order to go and pay for something that I want to buy. Отож, наприклад, Емі, вона згадувала про чергу. Ось коли я бачу чергу, так, то я буду шукати, де вона є, де вона починається, де закінчується. Можливо, мені також потрібно стати в чергу, аби купити щось, заплатити за щось. If I hear a bell ring, I know that that's a symbol for something that's going to happen. Якщо я чую, що задзвонив дзвіночок, це означає, що потрібно зосередитись, оскільки щось зараз має відбутися. A student with intellectual disabilities needs to be taught how to use those natural cues. І, власне, учнів з особливими освітніми потребами, їх потрібно навчити, як правильно використовувати ці природні підказки. And it may take more time than it would for a student who is typical. І, звісно, це може забрати більше часу, оскільки учні з особливими потребами мають більше часу, аби опанувати ту чи іншу навичку, на відміну від учнів, що типово розвиваються. And it may require more specific kinds of prompting strategies. І, можливо, це також потребуватиме більш конкретних стратегій, більш конкретних підказок, аби допомогти учням розібратися. So we can consider these other strategies that we'll talk about as a hierarchy of teaching strategies to help the student learn how to respond to seek out and respond to the natural cues in the environment.
Отож, всі ці інші стратегії, їх можна розглядати також як ієрархію викладацьких стратегій, аби допомогти і навчити учнів з особливими освітніми потребами шукати ці природні підказки і правильно на них реагувати. So I want to build on what Michelle was saying as we move on to gestural prompting. So as, for example, my job as a teacher is always to direct the student with intellectual disabilities to the natural cue using these additional prompting strategies. So for example, when I hear the bell ring that tells me it's time to go in, I might point to my ear and make sure that the student is recognizing that that bell was a cue. Отож, я, як вчитель, мушу додатково допомогти учневі розпізнати цю природню підказку. До прикладу, якщо продзвенів дзвінок, я можу вказати на своє вухо, аби, власне, учень з особливими потребами звернув на це увагу і, відповідно, зреагував, аби переконати, що він почув цей дзвінок. When it's time to transition to the next activity in class, I make sure to draw students' attention visually to the schedule and maybe even take off one thing that's done and point to the activity that's next. А якщо, наприклад, нам потрібно з одного уроку перейти на інший урок, тобто іде зміна активностей, то я можу підійти до ось цього розкладу, який висить на стіні, і показати на розклад, або навіть забрати одну частинку і вказати на іншу, тобто що щось інше починається. So gestural prompting is really all of the different ways that we provide those additional cues and nods and indications through gestures for what students are expected to do. Жести. А жести нам допомагають, власне, візуально продемонструвати і скерувати учня і підказати йому, що потрібно робити чи що не потрібно робити. Okay, I'm going to show a short video and I'm going to fast forward to just the point where the teacher is using several different gestures during her instruction of a student. Отож, зараз я вам покажу коротеньке відео і хочу, щоб ви звернули увагу на жести, які вчитель використовує, аби спонукати до дій учнів. Там їх декілька. I think types of browsers. Types of browsers, okay. Types of browsers would be Google Chrome, Safari, and Internet Explorer, okay. But how would we know how they You can look see she's pointing when we look for the what? to the cue. The icon. The icon. Бачите, The вона icon зараз is a what? Who can вказує. tell me what an icon is? The button. Go ahead. It's Icon is a a picture. picture. What helps you know which browser you're going on? That icon. Browser icons, which are Picture. pictures. Excellent. So she has a picture along with the text as additional cues for the students, and she also was providing a little bit of a visual cue that indicated the keyword of picture. Отож, як ви бачите, вчитель має фотографії, картинки і має текст, тобто є додаткові підказки, які учень може розпізнати, і також вона жестикулює. And we'll watch for a few more seconds to see the other specific gestural cues that she provides. І ще ми зараз декілька секунд подивимося, аби звернути увагу також на ще інші жести, інші рухи, які використовує вчитель як підказки. And when you double click on it, you open the browser. Okay, a URL is
Raise your hand. Oops. Go ahead. Yeah. Isaiah for a participation dollar. Yeah, there's something website. The address of the website. I love it, Isaiah. So you saw that she also indicated by raising her hand that that's what students should do to share an answer as well. І тож ви бачили, що вона також підняла руку, і таким чином вона показала, що учень має зробити, аби дати відповідь на запитання. So gestural cues are one way to provide a sometimes more subtle cue for a student to direct them to a natural cue. Another type of prompt is called a verbal prompt, and those prompts can be either indirect or direct. Отож, підсумовуючи, жести, тобто це такі приховані підказки, які можуть власне вказувати на природню підказку, тобто це додатковий рівень. А ще підказки бувають вербальні, і власне вербальні поділяються на прямі словесні і непрямі словесні підказки. So an indirect cue is directing a student to the natural cue that's in the environment, and but does it in a way that allows the student to use the clue for what they should do next. So for example, what should we do next? Instead is a question to ask of the student instead of telling them what next. Отож, непрямі вербальні підказки, вони допомагають зосередити і сфокусувати увагу учня, привести його до природних підказок. Наприклад, можна записати, а що ми будемо робити далі, замість того, щоб чітко сказати, далі ми робитимемо те-то, те. Ми просто запитуємо, що далі робити. Or asking them to notice what other students are doing, or asking them how they might start an activity in order to get them started. А ще можна запитати, а як думаєш, з чого нам варто починати? Що інші роблять? Що ми маємо зробити, аби розпочати? And then finally, directing students to their teacher and paying attention to what the teacher said to do. І останнє, так, можна звернути ще раз увагу учня на те, що вчитель конкретно сказав зробити. And then finally, direct verbal is a more intrusive prompt that might be needed sometimes if the indirect prompt was not adequate for the student. And that would include things like telling them directly to put their name on the paper or get their materials or pack up. І, власне, далі це прямі словесні, прямі вербальні вказівки, тобто їх застосовують, коли, власне, непрямі підказки не спрацювали, тоді ми чітко говоримо учневі, що робити. Наприклад, напиши своє ім'я, чи спакуйся, чи витягни свої матеріали, підготуйся. Okay. So all of those examples were prompts. And that's one critical part of systematic instruction. Отож, всі ці приклади, це були приклади підказок, тобто це як можна систематично давати вказівки через підказки. So the next piece is feedback. So as soon as a student is demonstrating a skill that they're learning, we want to make sure that we provide them with specific and positive feedback on their performance. Ще один важливий елемент – це позитивні коментарі про роботу. Тобто це такий своєрідний зворотній зв'язок з учнем. Тобто як тільки ми помічаємо, що учень починає опановувати навичку, робить те, що ми очікуємо, тоді дуже важливо дати конкретний коментар і похвалити учня за це. So for example, when a student is working on
writing more independently. When they write with less support, we want to make sure we give them positive feedback, like saying, I love how you wrote that all by yourself. Наприклад, якщо ми допомагаємо учневі писати, а тут в один момент учень чи учениця пишуть самостійно, без підтримки, тоді потрібно це зауважити. І, наприклад, можна сказати, ой, мені дуже подобається, як ти це сама чи сам написала. Another form of positive feedback is teaching students to evaluate their own performance. А ще один варіант, тобто це навчити учня оцінювати власне свою роботу самостійно. And you can see an example of a checklist that was designed to help a student to get some more specific feedback on their performance, where it says my schedule and check-in. І ось тут, наприклад, ще на слайді є така інструкція, такий якби контрольний список, де учень може позначати галочкою так чи ні, чи ще якось додаткові елементи у своєму розкладі. So the student was focused on learning to use a voice that was not too loud or too soft, and to stay in the area where to stay in their seat or the area where they were supposed to be. Наприклад, учень чи учениця, вони фокусувались на тому, щоб не кричати, не говорити надто голосно, а себе добре поводити, сидіти на одному місці, не бігати по класу. Тоді можна якось себе оцінити. So for each part of the day, they received support to determine, did they use the right voice and did they stay in the right spot? So that helps them to self-evaluate and give themselves feedback on their own performance. Тобто з таким, власне, листочком, де учні можуть відзначати і давати оцінку самому собі, можна оцінювати різні частини дня. Учень сам може оцінити, чи він сидів там, де було потрібно, чи він не бігав, чи він говорив правильним голосом, чи він не кричав. So as we continue to give students positive feedback when they're demonstrating new skills, then we also start to fade prompts or reduce the types of direct prompts so that students are gaining more independence. І, власне, коли ми бачимо все більше і більше позитивної роботи, нам потрібно з часом зменшувати кількість підказок, аби учень чи учениця починали більш самостійно працювати. And then the final step in systematic instruction is to ensure that students are able to generalize their skills to be used in many different situations. І ще дуже важливо, щоб учні вміли узагальнювати речі, аби використовувати одну і ту саму навичку в різних ситуаціях. So if we had mostly practiced working on a writing skill during a specific writing task during the day, we want to make sure they can also demonstrate that skill anytime that writing is needed. Отож, наприклад, якщо сьогодні на уроці ми навчалися писати, ми вчили учнів писати, то дуже важливо, щоб учень чи учениця могли писати в інших ситуаціях, коли це є необхідно, а не лише на уроці. Okay, so I just wanted to give a brief example of what systematic instruction might look like for Bella, and the skill that she was practicing here was to follow a checklist while she's doing an art project in school. І ще хотіла би вам показати приклад систематичних вказівок для Белли, тобто як це виглядає для неї, коли ми щось навчаємося і далі що вона може робити, як вона може використовувати цю покрокову інструкцію.
And a checklist is a very useful tool for a student with intellectual disabilities who might struggle with memory or automatically knowing all of the steps to an activity. І, власне, покрокова інструкція – це дуже хороший інструмент для учнів з особливими освітніми потребами, оскільки воно допомагає їм знати, який буде наступний крок, оскільки вони не можуть все запам'ятати і, можливо, не знають, що може бути наступним. А ось ця покрокова інструкція їм справді допоможе. Maybe next slide. Yeah, thank you. So you can see in the example of the checklist that Bella used that there was some simple text and pictures. And that means that it's more accessible to her than trying to only remember or reading the steps only in writing. The pictures help her follow the directions. Отож, ось тут приклад цієї покрокової інструкції. Тут є текст, так, тут є також цей текст підкріплений картинками, тобто Беллі не потрібно все запам'ятовувати, а за допомогою картинок вона це краще сприймає і вона знає, що робити далі. And following a checklist, of course, is a skill that students can use throughout their lives. It can help them to do a job more independently. It can help them to remember tasks that they need to do at home, to cook or to follow a recipe, and can help them to gain more independence in navigating the community, like taking the bus. І отож такі покрокові інструкції, вони допомагають учням не лише на уроці, а також їх можна застосовувати в інших контекстах, в реальному житті, оскільки покрокові інструкції допомагають людині бути більш незалежною. Не потрібно запам'ятовувати велетенський перелік дій, а все видно і чітко. Наприклад, Белла, використовуючи цей список, так, вона може пам'ятати і знати, що їй робити вдома, тобто перелік завдань додому. Його можна також використати і вдома під час готування їжі, так, готування якогось певного рецепту. І безпосередньо далі в соціальних навиках, наприклад, контрольний список можна використовувати також для добирання в транспорті, знати, з якого пересідати на який. So for Bella, learning the skill of following the checklist included first modeling, where adults or her classmates show her how to complete each step. They read the step aloud, show her the picture, and then check it off when it's completed. Отож, для Белли першим кроком це було моделювання. Тобто дорослий чи хтось з однокласників власне, читає вголос завдання, що потрібно зробити, і далі показує власне, цю дію, виконує дію. І лише після виконання цієї конкретної дії, цього конкретного кроку, викреслює крок. So then to teach her how to use the checklist more independently, we would then use those prompting strategies that we described. So we would first give her the checklist, and that would be the natural cue. Those visual steps would be a cue, and we would allow for some wait time to see if Bella was able to complete it independently. Отож, після цього ми використовуємо стратегію підказування, аби навчити Беллу індивідуально, більш незалежно користуватися інструкцією. Тобто спочатку ми даємо цю покрокову інструкцію, і це є своєрідна природна підказка. А далі потрібно дати Беллі певний час, щоб вона розібралася, що робити. So if she's not able to do it independently, then we might provide a gesture by pointing to the picture on the checklist and then pointing to the thing that she's supposed to do. А далі, якщо немає жодної реакції зі сторони Белли, тоді можна скористатися жестами, власне, показати на цей список. І якщо далі немає реакції, можна показати на конкретний пункт з інструкції.
So we can also use an indirect verbal prompt like what comes next, or a direct prompt like you need the glue. І можна також використовувати непрямі підказки, непрямі словесні підказки, тобто, а що робити далі, або прямі підказки, тобі потрібно взяти клей. So as she completes each step, we make sure that we give her positive feedback. Після того, як вона виконає всі кроки, дуже важливо дати позитивний коментар про роботу. And then over time, as she continues to get more independent in using a checklist as a tool, we would provide less direct prompts, and that would be fading. І далі, коли вже ми похвалили Беллу, і коли вона вже може самостійно більш працювати, ми зменшуємо кількість підказок. And we would generalize the skill by using similar checklists for a variety of different activities. І далі ми спробуємо узагальнити цю навичку використання покрокової інструкції. Тобто ми візьмемо цю інструкцію і запропонуємо Беллі виконати інше завдання в іншій ситуації. So another component of an inclusive program for students with intellectual disabilities is that we embed instruction within a variety of natural activities in the classroom. І ще наступний елемент – це, власне, варто запланувати вказівки під час навчання. Тобто потрібно чітко спланувати, які конкретні вказівки ми будемо давати в той чи інший момент уроку. So first in embedded instruction is this idea of strategic participation. Отож, першим пунктом серед таких запланованих вказівок це є стратегічна участь. So strategic participation is when we provide ways for a student to engage and participate in whole class instruction, even if the skills that they're learning are different from the skills that the rest of the class is learning. Тобто, що таке стратегічна участь? Це, власне, дозволяти учням брати участь в загальній активності. Тобто, різні учні можуть опановувати різний навик. Тобто, учні, що типово розвиваються, вони матимуть більш вищу мету, складніше завдання, ніж учні з особливими освітніми потребами. Проте вони разом виконують завдання. So, for example, a student could work on reading the names of the classmates in their class and choosing a peer who will give an answer next. До прикладу, власне, учениця чи учень з особливими освітніми потребами можуть зачитувати імена своїх однокласників або вибирати людину, котра буде читати далі в текст. And we'll look at an example where a student is learning the skill of counting using dice that they're rolling, and the numbers that they're selecting become the numbers that are used in the math problem provided for the rest of the class. Зараз ми подивимося відео, де, власне, вчитель використовує ось ці гральні кості. Власне, учень з особливими потребами їх кидає, і далі ось ці цифри, які випадають, їх використовують в прикладах, які розв'язують учні, що типово розвиваються. So here's this video. А ось відео. So there's a teacher in front of the class. Вчителька, власне, спереду стоїть. Only one? Can you roll it again?
І, власне, вона просить учня кинути кості і питає, яка цифра випала? Каже, 1. 1, давай ще раз кидай. So it's hard to see, but he rolled a dice and is counting the numbers on the dice. Отож, ми тут не бачимо на відео, але, власне, хлопчик, він кидає кості і далі рахує цифру, яка випала. Okay. One slice? Try one more time. We need to share. So first he rolled a 5, and then she drew 5 circles on the board to represent 5 pizzas for the class. Отож, перший раз, коли хлопчик кинув кості, випала цифра 5, і вчителька намалювала 5 кружочків на дошці, які символізують піцу для класу. Okay, that's how many else color in. What'd you get, Lush? 1, 2, 3. 3, perfect. So then he rolled a 3, and that determined how many pieces of the pizza she was going to color in. А далі хлопчику випала 3, і вчителька замалювала 3 кусочки. Тобто це означало, скільки частинок можна замалювати. And you can see then the rest of the students are using the numbers that he rolled to complete their own problems on their own boards as well. І бачите, що інші учні у класі, вони використовують ці цифри, аби виконати інші завдання, які їм вчитель поставив. So that's called strategic participation because we have planned ahead of time for how to connect the skills that that student needs to practice with the activities that the rest of the class is learning as well. Отож, це завдання називається стратегічна участь, ця тактика, оскільки вона включає планування наперед, аби поєднати навички, які потрібно засвоїти учневі з особливими потребами, разом з діяльністю та навичками, які повинні засвоїти учні, що нормально розвиваються. So I also was just describing the checklist for Bella, and that's another way to embed instruction in basic literacy skills to practice reading a predictable text within the context of activities throughout the school day. І ми з вами говорили про покрокову інструкцію для Белли, а тут ще одна така візуальне оформлення покрокової інструкції, тобто ще один спосіб, як можна це зробити. Зокрема, цей приклад, його застосовували на уроці грамотності, тобто де вчаться читати, і це урок був, де використовували текст, який пов'язаний з щоденним розпорядком дня, тобто що учні будуть робити сьогодні. And one more example of embedded instruction is at the bottom of the screen, which is called task structuring. І ще один приклад. В нас це структурування завдання, це от в кінці цього слайду, внизу. And this is a way to teach students to complete tasks more independently by helping them to break down steps into smaller parts. So you can see that it says first, next, then, and last, and they can take off the icon for each step as they complete it. Ось, і це таке структурування завдань, це допомагає учням розбивати велике завдання на менші кроки. І, зокрема, так, тут є такі слова: спочатку, далі, потім, останнє. І є картинки, і виконавши одне завдання, учень може забрати цю картинку і таким чином виконати ціле завдання.
So I want to invite Michelle to tell us a little bit more about how we can connect students' goals to activities throughout the day. І зараз я хочу передати слово Мішель, і вона, власне, розкаже, як поєднувати цілі, які ми ставимо на уроці, разом з завданнями, які ми плануємо. Right, so this kind of planning has many different names. We can call it activity matrix. Some people call it routines, a routine matrix, or goals within routines. But the idea is that we are identifying the goals that we want the student to work on, and we're figuring ways to work on those goals throughout the day. Отож, цей інструмент має дуже багато різних назв. Його називають матрицею завдань, матрицею рутинних завдань, матрицею рутини, а також завдання в контексті рутини. Але головна суть цієї матриці полягає в тому, що нам потрібно чітко визначити і поставити цілі, що ми хочемо, щоб учень вивчив, що ми хочемо, щоб учня навчили, і далі знайти спосіб, яким чином ми будемо досягати цієї цілі, яким чином ми будемо вчити учня виконувати те чи інше завдання. So what this does is recognize that with students who are working on specific goals, we don't limit that to just a particular time of day or a particular subject. Отож, важливо, щоб навичку, яку учні вчать, щоб вона не обмежувалася днем у школі, а щоб її можна було практикувати протягом цілого дня і навіть більше. But we recognize that goals can be worked throughout the day. Тобто над цією конкретною ціллю можна працювати протягом цілого дня. Це важливо. For example, reading doesn't just take place at reading time. До прикладу, читання. Так, ми читаємо не тільки на уроці читання. But the skill of reading can be used for a variety of different activities throughout the day. А власне навичку читання можна застосовувати безліч разів протягом дня. So if we look at the form, you would see at the top column, we identify the different times or different activities throughout the day that will occur. Отож, якщо поглянути на цю табличку, то в верхньому лівому куточку є завдання, яке ми ставимо у класі. Так? І вони є різних видів, які можна використовувати в різний час. In this particular example, we've identified 4 different activities, but of course there are many other subjects, many other activities that occur during the day, so this might be a bigger form. Отож, в конкретному цьому прикладі ми визначили 4 завдання, 4 таких активності, хоча протягом дня можна застосовувати набагато більше їх. Відповідно, ця форма буде набагато більшою. And in the vertical column on the left, what we're doing is identifying particular goals for a student that we want to integrate across those activities. І, власне, у вертикальній колонці зліва ми чітко зазначаємо ціль, яку ми хочемо поставити перед учнем, тобто, що ми хочемо навчити учня, аби далі спланувати активності, через які можна досягнути цієї цілі. So in the particular example that we've provided, this is a math goal that a student has, and the goal is to investigate concepts of quantity and equality by comparing sets with more, fewer, or the same amounts. Власне, конкретний приклад, який в нас є, він пов'язаний з математикою. Тобто ціль навчити учня розрізняти концепти кількості і рівності, тобто навчитись більше, менше, рівно. But as you could think, well, this is a mathematic activity, and it definitely is, but it also is something that can take place or can be practiced throughout the day. І ви скажете, так, це, звичайно, математичне завдання, і, безперечно, воно математичне, проте його можна практикувати протягом цілого дня. So we filled in across the page various ways that Sarah
can practice this particular goal. І отож далі в клітинках, власне, в рядочку, можна записати конкретні вправи, які допоможуть практикувати цю навичку протягом дня. So, for example, in reading, Sarah can look for opportunities to compare amounts by looking at pictures on the page. Отож, наприклад, під час читання Сара може шукати ще нагоди, де ж можна порівняти щось. Наприклад, порівняти картинки, якісь зображення на картинках, які знаходяться на сторінці. In math, Sarah can look at groups of items and indicate which group has more or less, or which groups are the same by pointing to the appropriate groups. А власне на уроці математики Белла може дивитися на певні групи чисел чи на певні групи малюнків, які там знаходяться, і власне зазначати більше чи менше, показуючи на цю групу. And even during non-academic times like mealtime and outside time, Sarah can practice using the words that she's working on to identify quantity, such as using the words more, less, or same during mealtime to describe the portions that each person has, or using those same words, more, less, or the same, when describing things that she notices outside. І, власне, цю навичку можна практикувати і в позаурочний час. Так, наприклад, під час обідньої перерви чи під час прогулянки. Власне, під час споживання їжі Белла може практикувати слова, які потрібні для цієї математичної задачі. Тобто може говорити, ця порція є більша, менша, така сама, рівна. І на прогулянці також можна шукати ситуації, де потрібні ці слова. So this kind of form can be used as both a planning form and an evaluation or assessment tool. Отож, таку форму можна застосовувати і як інструмент планування, і як інструмент оцінювання. As a planning form, we're looking at ways we can embed these opportunities across the day. Власне, в контексті планування ми шукаємо способи, можливості, де можна практикувати ту чи іншу навичку протягом дня. And as an assessment tool, we can look at Sarah's ability across the day to use these concepts and generalize them to other kinds of activities. І, власне, як інструмент оцінювання ми можемо шукати власне, можливості, де власне, Белла може застосовувати цю навичку в інших контекстах, в інших ситуаціях, аби практикувати оце узагальнення і розширювати її компетенцію. And this planning form can be used with all the team members, including the family members. І, власне, цей інструмент можна використовувати зі всіма членами команди, включаючи батьків. So, for example, the activities number 3 and number 4 occur not just at school, but they can also occur at home. And so the parents or the family members can understand how they can encourage Sarah's use of these words and understanding of this concept at various things that are naturally occurring within their home routines. І, власне, наприклад, завдання номер 3 і завдання номер 4, так, вони трапляються не лише в школі, ці ситуації, так, перерва чи прогулянка, а й в позаурочний час, трапляються вдома. І, відповідно, батьки можуть допомагати Беллі знаходити ці ситуації і допомагати їй краще зрозуміти цей концепт, який вивчається. So this supports not only Sarah's learning of the particular concepts and words that we want her to learn, but it also facilitates her ability to generalize those terms and concepts to other activities, to other places. І отож, власне, це планування, ця матриця допомагає не лише планувати види діяльності, а так і опановувати нові навички, а допомагає узагальнювати, допомагає навчити дитину узагальнювати ці нові навички і застосовувати їх в новому контексті, в новій ситуації. And we would repeat this
process for her other goals. І, власне, така сама вправа, такий самий інструмент застосовується і для інших цілей, які ставлять перед Беллою. Amy? So, so just as literacy should be an important component of a student's program if they don't have a disability, it should also be a critical element of their program if they have an intellectual disability. І, власне, наступний аспект – грамотність. Це важливо як для учнів, які нормально розвиваються, а також для учнів, які мають особливі освітні потреби. Тобто грамотність є надзвичайно важливою для всіх. And unfortunately, often students with intellectual disabilities are not provided with direct and systematic instruction in the area of literacy, despite strong potential to develop a wide range of literacy skills. На жаль, учні з особливими освітніми потребами, вони часто не отримують достатнього прямого і систематичного викладу, хоча в них є досить великий потенціал освоїти грамотність. So we want to make sure that when addressing literacy skills, that we really consider the full range of literacy skills as they're relevant to each individual student. Отож, навчаючи грамотності, дуже важливо зосередити увагу на великому спектрі потреб і навичок студентів, і важливо застосовувати індивідуальний підхід до учня, аби допомогти йому опанувати навичку грамотності. So whether we are introducing literacy skills in the form of identifying objects or pictures, or introducing the skills related to what we call conventions of print, or understanding how text and how books work. Отож, власне, грамотність важлива, і ми можемо, власне, викладати її в різних аспектах, починаючи з визначення конкретних об'єктів, тобто символів, і також те, що ми називаємо конвенцією і концептами друкованих матеріалів, тобто книжок. So all the way from those basic skills to conventional literacy skills that students need in order to learn to decode text, like making the connections between letters and sounds. Отож, починаючи з цих таких самих базових, самих простих навичок, пов'язаних з грамотністю, ми навчаємо і йдемо далі до більш складних, де учні вчаться декодувати текст, тобто поєднувати написане зі звуком, букву зі звуком, зі словом. And in addition, we want to make sure that for all students, that while they're working on those basic skills related to decoding, that we're always also supporting their development of key concepts in the form of vocabulary and comprehension. І, власне, коли ми навчаємо учнів розкодовувати та декодувати текст, дуже важливо звертати увагу ще на ключові концепти, пояснювати їм, як, власне, концепти і взаємодії, що вони означають, тобто не просто розуміння тексту. And when students are included in general education classes, we can often make connections between what the whole class is learning and useful or meaningful vocabulary and key concepts that are relevant to the individual student. І, власне, важливо встановлювати цей зв'язок між загальною темою, яку ми викладаємо на уроці, до, власне, конкретних слів і до конкретних концептів, які важливі для індивідуальної особи з особливими освітніми потребами. And we'll see a few examples of that soon. І ми скоро побачимо декілька прикладів цього. Yeah, and I also want to Go add, ahead.
if I may, that in the next presentation we'll be doing, which is on strategies for working with students who have dyslexia, we'll be expanding on some intervention strategies that can be used to help develop these literacy skills that are applicable to both students with intellectual challenges and students with dyslexia or learning disability. So there'll be much more on this to come. І я б хотіла додати, що буде ще більше інформації по цьому. Зокрема, наша наступна лекція, наступна презентація буде стосуватися, власне, дислексії. І там ми розкажемо про різні методи інтервенції, різні стратегії інтервенції і як їх можна застосовувати на уроках і для різних груп учнів. Отож, буде більше інформації ще. And then I just wanted to comment on writing because writing is an important aspect of literacy. And because many students with intellectual disabilities also struggle with fine motor skills, we need to be careful to not confuse that difficulty with fine motor skills with the ability to express themselves through writing. І ще я б хотіла зосередити увагу на письмі, яке є також надзвичайно важливим. І, зокрема, воно також зачіпає дрібну моторику, навички дрібної моторики. І, власне, дуже важливо пам'ятати, що якийсь нижчий рівень навичок дрібної моторики не може, власне, затьмарювати навички письма. Тобто все рівно потрібно вчити як правильно писати. So we provide alternative ways for students to capture their ideas, whether it's through typing or dictating, saying what they want to say and having somebody else write it down. І, власне, в сфері письма ми намагаємось знайти альтернативні способи письма. Тобто, наприклад, щось надрукувати, написати під диктовку, чи, наприклад, сказати комусь, і хтось запише те, що людина сказала. Or students can capture their ideas and their experiences by using pictures and objects that they've found and creating books with those pictures or objects. А також ще учні можуть, власне, записувати оці ідеї і свій досвід через картинки. Тобто вони можуть намалювати картинки, можуть, власне, зліпити картинки, які вони знайшли, можуть також навіть з цих картинок зробити свою книжку. And those same strategies we described earlier for systematic instruction can be applied to the specific skills of reading or decoding text, as well as the skills for forming letters or typing when writing. І, власне, ці всі систематичні інструкції, які ми з вами говорили, їх також можна застосовувати для навчання читання, також для декодування тексту. So this is an example of a writing strategy that was used for Bella. А це приклад письмової стратегії, яку ми застосували для Белли. So these were, Bella created some books that she worked on writing at the same time that the rest of the class was working on independent writing. And they were called the I Like book. Отож, Белла створила таку книжечку на уроці, і в той час інші учні працювали також над своїм письмовим завданням створити книжечку. І ця книжечка називалась «Я люблю книжки». And you can see that this text has a very predictable format. It repeats over and over again because that allowed Bella to do it with more independence.
І ви бачите тут на картинках, власне, цей текст, який є, він має стандартну структуру, і ця структура повторюється знову і знову. Таким чином, це дозволяє Беллі виконати це завдання більш незалежно, без підтримки, чи з меншою підтримкою. So Bella would ask a classmate something that they liked, and it was Bella's job to then use the internet to type in the word and find a picture of that object to add to the book that she was creating on the computer. Отож, Белла питала в однокласника, а що йому подобається, що він любить. Далі вона друкувала це слово і в інтернеті знаходила картинку. So as she created these books, then she was working on many skills related to vocabulary. She was working on skills related to decoding text or making connections between the sounds and the letters. І працюючи над цим завданням, Белла практикувала різні навички, і утворювала різні зв'язки. Зокрема, так, вона зосереджувала увагу на ключових словах, вона працювала з декодуванням тексту і також намагалася поєднати звуки з написаним. And because the books were pictures of her peers, she really enjoyed reading them over and over again. So it created much more independence in decoding that familiar text. І оскільки ця її книжечка також мала картинки її однокласників, власне, Беллі подобалося перечитувати цю книжку знову і знову. And you can see that her teachers also included a comprehension aspect to the books by having on the bottom right-hand corner an opportunity for her to match the picture of a peer with the thing that the peer said that they liked. І, власне, вчителі також створили навіть завдання для того, щоб перевірити, власне, розуміння прочитаного, і розуміння цієї книжечки. Зокрема, можна було ставити фотографії і перевіряти, що любить та чи інша однокласниця чи однокласник. So another key component of a program are those adjustments or changes to the curriculum that provide more access for students. І ще одним важливим компонентом це є зміни, власне, адаптація навчального матеріалу і навчальної програми, власне, того, що має вивчити учень чи учениця. So you can see in this picture that on the far left is an example of what all the students in the class may have received. In the middle is one with just slight changes with more visuals and a little bit less text. Отож, на цьому слайді, наприклад, з лівої сторони є багато тексту і одна невеличка картинка. Це, власне, більше для учнів, які типово розвиваються. Посередині в нас вже є менше тексту, але більше картинок, які допомагають ще краще сприймати матеріал. And then on the far right is a version that was changed significantly for a student with more extensive intellectual disabilities to focus on one key concept and to allow their use of very simple text in their answer. І, власне, в правому куточку в нас дуже спрощений варіант тексту, де є більше картинок, проте вони ілюструють ключові концепти теми, які можуть засвоїти учні з особливими потребами. So a modification allows a student to participate with the rest of their class and learn skills that are very similar, but might be at a much more simple level compared to their peers without disabilities.
Отож, модифікація, вона дозволяє приймати активну участь у уроці, вивчати те саме, ту саму тему, що вивчають учні, які типово розвиваються. Проте учні з особливими потребами будуть вчити менше, вони матимуть трішки простіший рівень пройденого матеріалу, тобто менше будуть засвоювати лише ключові аспекти, але беруть повноцінну участь в уроці і в вивченні теми. So here are a few more examples of modifications for students with intellectual disabilities. А ось на цьому слайді ще декілька прикладів, як можна модифікувати матеріали. So in the book on the left, teachers took the same pictures from a book that students were reading and added additional images for some key vocabulary that they wanted to focus on for students with intellectual disabilities, and simplified the text. І, власне, ось в лівому куточку це фотографія з книжки, яку читали учні. І вчитель взяв цю саму фотографію і додав ще додаткові картинки для ключових слів, аби учням з особливими потребами краще запам'ятовувалось. So on the right is a modification of a spelling test. And for this task, usually students would listen as their teacher said a word, and they were expected to write the correct word from memory. But this is changed so that here the student only has to recognize the correct spelling. So one choice is correct and one is incorrect. And then they have to write the word that they circled. А в правому куточку в нас є приклад тесту на диктант, тобто диктант або на орфографію, перевірки орфографії, написання слів. Отож, головне завдання полягає, що учні слухають, яке слово диктує вчитель, і записують його. Проте модифікація для учнів з особливими освітніми потребами полягає в тому, що ось вони мають дві колонки, і їм потрібно впізнати, яке з цих двох слів написано правильно. So this is an example of a modification on the left to a lesson that was about history. And you can see that the class was learning about a key figure in US history, Benjamin Franklin. And it says that Benjamin Franklin had a mom and dad. And then on the right is text that connects that idea to the student's own life. And it says, here's a picture of my mom. А це ще один приклад модифікації, зокрема з уроку історії. Тобто на уроці історії вивчали про життя Бенджаміна Франкліна, і ось тут є фотографія і речення, так, що Бенджамін Франклін мав маму і тата. І збоку маємо ще приклад, як поєднати цю інформацію з життям студента, як встановити зв'язок з життям учня. Ось є фотографія мами, і підписано «Це моя мама». So in this way, we can take information that would be very abstract and make it much more concrete and meaningful for an individual student. І в цьому випадку ми беремо інформацію, яка є дуже-дуже абстрактна для одного учня, і ми її перетворюємо в конкретну. And then on the right is an example of a science modification where students were learning about different kingdoms or types of life. And the student was sorting pictures that relate to 3 of those different kingdoms. І ось тут ця картинка, вона з уроку природознавства. Тобто тут, власне, учні вивчали різні царства, тобто типи життя. І от вони мали посортувати картинки за різними типами життя.
And here are some examples of things that were modified for Bella. You can see that on the left, one of the ways that they captured or assessed her learning was included pictures of her engaging in different tasks that were hands-on activities. І це ще приклад модифікації. Власне, тут різні картинки, і як Белла працювала на тому чи іншому уроці, тобто як модифіковували урок під неї. You can see that in the middle is an example of some of her typed work, where she was able to type and add pictures to show her understanding of a history lesson. Ось посередині, так, тут є друкований текст і є картинки, які, власне, шукала Белла, аби продемонструвати розуміння і те, що вона вивчила на уроці історії. And on the right, you can see that her class participated in a band where each student would learn how to play an instrument, but many of the traditional instruments were not accessible because she didn't have the motor skill in order to do that. And so she has a different instrument there where she was still playing music, but it was different than her peers. І, власне, на останній фотографії на цьому слайді є музичний інструмент. Тобто це був урок музики, де учнів згрупували у групу, і кожен учень вчився грати на музичному інструменті. Але типові інструменти досить складні для Белли, оскільки в неї не така розвинута дрібна моторика, і їй дали інший інструмент. Підібрали інструмент, з яким вона могла працювати, на якому вона могла вчитися грати. So another key area is that to include as part of students' programs is social and communication skills, because for some students with intellectual disabilities, we need to ensure that they have explicit and systematic instruction in these areas as well. І ще одна дуже важлива сфера – це соціальні та комунікаційні навички. І вони для деяких учнів з особливими освітніми потребами є вкрай критичними, і їм потрібно давати чіткі вказівки і систематичні вказівки, аби вони їх опанували і використовували в повсякденному житті. So we know that in order to develop friendships and to expand on social and communication skills, that students need many opportunities, extended periods of time, and shared experiences with their peers without disabilities. Отож, ми знаємо, щоб, власне, завести друзів, щоб отримати багато друзів, має бути багато різних можливостей для спілкування. Потрібен досить довший час і потрібні активності, якісь завдання, які учні можуть виконувати разом. We know that friendships don't happen overnight, particularly among students who are still learning some of the basic social and communication skills that come easily to their friends. І, власне, ми всі добре знаємо, що друзів за один день ніхто не отримує. Це потребує часу. І, зокрема, потребує часу, коли учні, коли діти, власне, ще відстають від своїх однокласників, від своїх однолітків і ще лише вивчають оці соціальні і комунікаційні навички. And you can see in the pictures, there's pictures of Bella from the time that she first entered elementary school and kindergarten, all the way through the last picture is when she was in 8th grade, and that's her with the same friend, because they developed a very close friendship after going to school together for a long period of time. І ось тут ви бачите фотографії Белли ще з самого садочку, і остання фотографія показує, коли вона у 8 класі. І на цій фотографії її одна й та сама подруга. І, власне, цю дружбу вона створила завдяки тому, що навчалася з нею протягом довшого періоду часу.
So just as another example of how we provide direct and systematic instruction in some of the social skills that students need. This is an example of a student with an intellectual disability who is learning to choose a classmate to do an activity together with him. І зараз ще вам покажу один приклад прямих і систематичних вказівок для соціальних навичок. І тут, власне, у нас є учень з особливими освітніми потребами, який намагається опанувати навички. So his teacher has broken down the skill that he needs to learn into smaller parts. So the first skill is to choose a classmate that he wants to invite to help him. Отож, вчителька розбила навичку, яку має опанувати учень на дрібніші. Зокрема, першим кроком це є вибрати однокласника, з яким буде працювати. So here he is choosing by selecting the picture of the classmate that he wants to work with. Отож, тут він обирає однокласника через картинку, тобто він вибирає фотографію учня, з яким він хоче працювати. Travis, it's time to take the breakfast cart back to the cafeteria. Can you pick a friend to go with you, please? Yeah. Classmates. Eli. Eli, do you want to go ask Eli if he can go help you? Okay, so he chose one friend, and then the teacher is going to now support him in using his communication device to ask the student if they'll join him in doing this activity. Отож, щойно ви побачили, як хлопчик вибрав учня, з яким він хоче йти далі на обід, з яким він хоче працювати. І далі в наступному відео ми зараз побачимо, як вчитель зараз допоможе учню з особливою потребою запитати в учня, в однокласника, якого вибрали, чи він хоче, власне, бути в парі з ним. Can you ask him to help you, please? You need to ask him. I need help. Eli, I need help. So that just said, Eli, I need help. І ось щойно цей інструмент сказав: Ілай, мені потрібна твоя допомога. So just a few other really practical ways to help students to practice communication skills in class include allowing the student to be in charge of a job in the classroom that involves some type of interaction with peers. І ще тут декілька прикладів, як можна допомогти учневі практикувати комунікативні навички у класі. Зокрема, наприклад, зробити його чи її відповідальною за якусь важливу роботу в класі. They can help to pass out materials because that would allow them to interact more directly with students. Вони можуть допомагати роздавати якісь навчальні матеріали в класі, оскільки це буде заохочувати пряму взаємодію з однокласниками. They can help to choose a peer to read aloud or to be the next student to do an activity. Вони можуть допомогти вчителю вибирати однокласників, котрі будуть наступними читати вголос чи виконувати ще інше завдання. Or they could also be invited to have a job where they tell their peers what is next in the schedule or what is on the lunch menu for the day or other types of opportunities that repeat every day.
А ще можна їх попросити, власне, бути відповідальними за читання розкладу, тобто за оголошення порядку денного на сьогоднішній день, тобто які активності будуть сьогодні виконуватись. Можна їх також просити читати меню, яке буде сьогодні на обід, або ще взаємодіяти чи виконувати інші завдання, які постійно повторюються. So then the last area we wanted to focus on has to do with targeted behavior support. These are the strategies for addressing the behavior needs of students with intellectual disabilities on a more individualized level. І останній елемент, про який ми з вами хочемо поговорити сьогодні, це підтримка бажаної цільової поведінки, тобто заохочення тієї поведінки, яка потрібна для виконання того чи іншого завдання і для індивідуальних потреб учня. So just a few examples of the types of challenging behavior that some students experience include things like, oh, go ahead. Отож, є декілька прикладів складної поведінки, яка може траплятися з учнями з особливими потребами. Ось вони є тут на слайді. These include things like refusing to complete their work. І це, наприклад, може бути відмова виконувати роботу, учень не хоче виконувати роботу. Hitting or hurting other people. Може вдаряти чи завдавати болю іншим людям. Trying to leave or run away from an area. Може пробувати втекти чи побігти геть з класу. Yelling or making loud sounds at the wrong times. Може кричати чи видавати звуки в невідповідний на цей час. Or damaging materials in the classroom. А ще може пошкоджувати матеріали на уроці. So clearly all of these behaviors everybody would agree are a problem. That we need to make sure that is addressed. We don't just ignore it, but we want to make sure that we have a system for addressing this challenging behavior. І всі погодяться, що, власне, ця поведінка є складною і що потрібно знайти підхід, як з нею працювати. So the first step in addressing the challenging behavior is to work on identifying why or what is motivating the student to engage in that behavior. І, власне, перший крок роботи зі складною поведінкою учня – це зрозуміти, чому, що спричиняє цю поведінку, що мотивує такі дії. Especially because many students with intellectual disabilities have genetic syndromes, we always want to rule out the possibility that challenging behavior can be related to health issues, like experiencing pain or discomfort, because we always want to make sure that we address those issues in whatever way we can, rather than assuming that they are that they have complete control over those behaviors. Отож, одним з таких типових факторів може бути здоров'я. Тобто, оскільки учні з особливими потребами мають, власне, розумову відсталість через певні генетичні синдроми, їхня складна поведінка може бути спричинена болем чи ще якимись проблемами зі здоров'ям, якимось дискомфортом. І, відповідно, дуже важливо, щоб їм було комфортно і допомогти їм справитися з цією ситуацією. So next we want to consider many aspects of the individual's quality of life and determine whether something might be missing that they have a need for, and they might be demonstrating that challenging behavior to meet some other underlying need.
І далі, після здоров'я, варто подумати про якість життя. Тобто, можливо, є якісь потреби, є якісь незадоволені потреби в цієї дитини. І потрібно спробувати їх ідентифікувати і допомогти задовільнити їх. So some of those needs might include a need for interaction and positive relationships with others. Одна з таких потреб – це може бути потреба взаємодії з однолітками, потреба в комунікації. A need to have some power or some control. Також може бути потреба в силі чи потреба контролювати щось. They might have some sensory needs, for example, needing to an opportunity to move, or they might be overwhelmed by noises or sounds in the environment and be trying to compensate through behavior. Вони можуть мати також потребу порухатися, щоб якогось трішки фізичного навантаження отримати. Можуть мати потребу в спокої, тобто дуже багато шуму в навколишньому середовищі. They might find an activity or a situation unpleasant, and so might be engaging in behavior to try to avoid or escape that unpleasant activity. Можливо, якесь завдання, якась справа їм неприємна, і вони, власне, впадають в цю складну поведінку, аби уникнути виконання цього завдання. And they might even be trying to gain something specific, like they want to be able to access a certain material or be near a certain person. Можливо, їм бракує якогось конкретного інструменту, якогось матеріалу, і таким чином вони привертають увагу, аби отримати цю річ. So for Bella, she mostly demonstrated very positive behavior, but sometimes she would refuse to complete her work, especially when it was math. And when that happened, she would crumple up her paper and throw it on the floor, and then might even lay her head down on the desk and refuse to interact with others until it was time for recess. Белла, вона зазвичай добре себе поводила, проте часом було таке, що вона не хотіла виконувати завдання. Особливо це траплялося на уроках математики. В такі моменти вона могла помнути, зіжмакати папір і кинути його на підлогу, або потім навіть схилити голову і покласти на парту, і взагалі відмовлялася з будь-ким говорити чи взаємодіяти. So in order to address those needs, we need to make sure that we identify the skills that need to be taught in order to address those needs and address them proactively. І, власне, щоб задовільнити ці потреби, допомогти учням з особливими потребами задовільнити їхні бажання, важливо проаналізувати і зрозуміти, які навички їх потрібно навчити, аби вони могли самі справлятися і отримувати те, що їм потрібно. І бажано це робити проактивно. So, for example, we might adjust the environment. We might allow the student to sit in a different place so that they can move more frequently. We might adjust the materials to make them more accessible for the student's skills, or we might adjust the expectations to make it less overwhelming for a student. Отож, потрібно проактивно підлаштовувати це середовище. Наприклад, можна дозволити учневі сидіти десь в іншому місці, пересадити його, можна якось адаптувати матеріали, можна також зменшити очікування до цього учня. And it might be that a student just doesn't yet have the skills that they need to demonstrate the behavior that we're expecting of them.
And for that reason, we need to make sure that we teach systematically new skills they might need, like the communication skills they need to express themselves more clearly. Отож, часом буває так, що учень не має достатніх навичок, щоб виконати те чи інше завдання, яке ми очікуємо, і, власне, показати цю очікувану поведінку. Тому потрібно систематично навчати нових навичок, аби допомогти учневі комунікувати. So you can see in the middle of the page there is an example of a tool that was used to provide some positive reinforcement when a student demonstrated the expected skills. І, власне, ось бачите тут такий інструмент на слайді посередині, який використовується для того, щоб наголосити і підкреслити цю позитивну поведінку. So the items that are listed there are following teacher directions, keeping their body safe, meaning not hurting other people, and doing their best work, which means that they completed their assignments. Отож, перелік, який тут є на картинці, тобто це дотримання інструкцій вчителя, дотримання вказівок вчителя. Зокрема, я безпосередньо слухаю і виконую вказівки вчителя. Далі я тримаю своє тіло в безпеці, тобто мається на увазі, що я не завдаю шкоди іншим. І останній пункт, що я старанно виконую свою роботу. So every time the student demonstrated those skills, they would earn a little sticker, and once they earned 5 of those stickers, then they got to take a break and choose a fun activity to do for their break. Отож, коли кожен раз учень з особливими освітніми потребами демонстрував цю поведінку, тобто коли дотримувався цих інструкцій, він отримував наклейку за це. І коли назбирувалось 5 наклейок, то учень з особливими потребами отримував нагоду піти на перерву і вибрати якесь веселе завдання, якусь веселу гру, якою можна зайнятися на цій додатковій перерві. So this was a way to reward or recognize those small achievements every time the student demonstrated those positive skills that they were working towards in the area of behavior. Отож, це такий своєрідний спосіб винагороди та визнання цих маленьких досягнень, які робить учень з особливими потребами. And it was also a way to make sure that the student received a positive outcome or got to do something that was pleasant when they avoided engaging in the challenging behavior. І також це допомагало їх перефокусувати, коли була якась моменти складної поведінки, власне, перефокусувати їх і спрямувати в правильний напрямок, до правильної, бажаної поведінки. So here are some strategies that were used for Bella. Тут на цьому слайді є стратегії, які ми використовували для Белли. So some of the things that we identified that were possible reasons for her challenging behavior related to the fact that she was maybe frustrated with the math skills and might not be motivated to complete the activity. Ось тут ми, наприклад, зазначили можливі причини, чому Белла часто дратувалася на уроках математики. We also recognize that she might have a hard time with the writing aspect of the math activity, and so might need an adaptation for how she recorded her answers as well. І також ми помітили, що, можливо, вона не любила математику, бо потрібно було записувати результат певних математичних вправ, і їй потрібна була модифікація, зміна або якийсь альтернативний спосіб, як давати відповіді на питання математичні. So some of the things that we did were first we modified
the math activity to focus on teaching her the skills to use a calculator to solve simple math problems. Отож, ми модифікували математичні завдання, і, зокрема, спочатку ми скерували навичку на те, щоб навчити Беллу користуватися калькулятором для виконання простих математичних дій. We also used examples from a popular social media app called TikTok, which had really fun ways to demonstrate key ideas and was also very connected to her interests. Також ми скористалися матеріалами з популярної соціальної мережі, яка називається TikTok, аби зацікавити і спричинити додатковий інтерес у Белли. We made sure that she had the skills to ask for help because we recognize that the communication skills of asking for help might be a challenge for her. And so you see on the top right a tool to remind her of the steps to first check the directions, ask a friend, or ask a teacher. І також ми намагалися навчити Беллу, як просити про допомогу. Це важливий навичок, оскільки ми бачили, що, можливо, вона не завжди знає, як це робити. І ось така коротенька інструкція, як вона би це могла робити. Перше, так, прочитати завдання, прочитати інструкцію, тихенько запитати в друга, в однокласника про допомогу і, зрештою, запитати вчителя, попросити вчителя про допомогу. And then finally, we allowed her to complete her work together with a peer because she loved working with peers, and that helped her to stay engaged throughout the activity. І, зрештою, ми також ставили її в пару з однокласниками і однокласницями, оскільки вона любила з ними працювати, і таким чином вони разом виконували завдання. Okay. So we have gone through many different key components of inclusive programs for students with intellectual disabilities. Some reminders of those key components are on the screen here. Отож, ми з вами сьогодні пройшлися і ознайомилися з ключовими компонентами інклюзивної освіти, і, зокрема, вони всі зазначені тут на слайді, як підсумок. And I think that above everything else, I just wanted to make sure that we're always remembering that students with intellectual disabilities have a great deal of potential and really are deserving of our high expectations and respect throughout all of our interactions. І отож, я дуже хочу, щоб ми всі з вами пам'ятали, що учні з особливими освітніми потребами мають великий потенціал, і вони заслуговують на те, щоб ми ставили до них високі очікування і щоб ми їх поважали. Michelle, is there anything you wanted to add? Мішель, можливо, ви щось хочете додати? No, I think that we've done enough, and we actually have to leave a little time for questions if we can. So. Мені здається, ми багато з вами пройшли, і хотілося б дуже залишити трішки часу на запитання, якщо в нас є змога. So I think that we would be happy to answer some questions. I wanted to just show on the screen is, so Bella is she's now in high school, and you can see her on the bottom row there. She's on the high school cheerleading team where they encourage the football players, and she's the only student with a disability who's on the cheerleading team. І хочу звернути вашу увагу ще на цю фотографію. Ось тут ви бачите Беллу, вона в команді таких чірлідерів, це група, які танцюють і підбадьорюють футбольні команди. І хочу відзначити, що вона єдина учениця з особливими освітніми потребами, яка є частиною цього клубу. So should we do some questions? Давайте тепер перейдемо до запитань.
Yeah, so just give me a moment to find some. There were a lot of, yeah, but I'll just need to locate them. So one is from Angelina. Жодної навчальної навички немає. Робота з картинками та звуками викликає агресію. Робота в парах неможлива через агресію до однолітків. Написати дитина не хоче, крапочку чи рисочку. Які методи шукати? So I have a student, and the student doesn't have any skill. So it's very hard to work with the student, and like any picture, any sound causes aggression. Peer work is also impossible because it also causes aggression. And this child refuses to write even a dot or a slash. So what kind of methods I can look for in order to work with this child, with the student? I think that anytime we're starting to work with a student with complex needs, and it sounds like a student with complex needs, we always want to start with strong collaboration with the family. It's when we say, when we're looking for understanding what the student's current present level of performance is, sometimes we have to look beyond what we view as those conventional skills or the skills that kids without disabilities often demonstrate in school, and look a little bit more closely to the ways in which they're responding and interacting with their environment. And often parents are just a critical resource in identifying what skills those students do have in interacting with their environment. So for example, how do we know that they are happy? How do they respond or react? How do we know that they're upset? And then we can start to build those communication and interaction skills based on what we know about what they're already doing. Отож, дуже часто, коли в нас є учень чи учениця, яка має комплексні потреби, і так виглядає, що це такий досить складний випадок, і учень чи учениця, власне, має дуже багато потреб, то перш за все роботу потрібно починати з тісної співпраці з батьками, з сім'єю, оскільки потрібно дивитися трішки більше за навчальний контекст і дивитися також на традиційні навички, які є в дитини, які вона застосовує в своєму навколишньому середовищі. І, власне, батьки, вони можуть допомогти ідентифікувати ці традиційні навички, і якими вже володіє їхня дитина, як вона себе поводить в середовищі. Зокрема, як дитина показує те, що вона щаслива, що їй щось подобається, як вона реагує на виконання одного чи іншого завдання, як вона демонструє те, що їй сумно, те, що їй не подобається. І вже на основі цих навичок пробувати розбудовувати далі. І будувати всі наступні взаємодії на основі того, як вона зараз взаємодіє зі світом. Right, I'm looking for the next one. Марина, скільки в інклюзивному класі допускається інклюзивних дітей? 1 чи 5? Найбільше в одному класі. So question from Marina. So how many children with intellectual disabilities can be within one class? So 1, 5. So how many in one class? That's a good question. Michelle, do you want to go or you want me? Well, my feeling is that when we talk about inclusion, we should be talking about having students with different types of disabilities included in the population, the classroom population, in the same numbers that they would be included in the general population. So, I mean, there's a certain percentage, and that works if every classroom is inclusive. So if every classroom is inclusive, there might be 1 or 2 students with an intellectual disability in each classroom. Unfortunately,
not every classroom is inclusive. So sometimes we're looking at having to include more students with different types of disabilities than we would actually really want to have to. So it's kind of a question of how we implement inclusion. So we don't, at Chime, for example, we don't have a number. We have a system that allows a certain percentage of the classroom to be children with disabilities, but we don't say, well, this many will have an intellectual disability, or this many will have a learning disability, or this many will have a physical disability. We just open that up and find strategies for working with all the children that we do take in terms of a percent of inclusion, or a percentage of students with disabilities that are included. I mean, but ideally, we have to do that because nobody else does what we do. So I go back to ideally, it's a question of encouraging more inclusive classrooms. Отож, коли ми говоримо про інклюзивну освіту, потрібно пам'ятати про таке питання, як відсотковість. Тобто, який відсоток є людей з особливими потребами в суспільстві, і, відповідно, потрібно мати таке співвідношення і у класі. Це в таких ідеальних умовах. І зазвичай дуже багато залежить, наскільки класи, наскільки школи пристосовані і можуть прийняти учнів з особливими потребами освітніми. Зокрема, так, якщо багато класів є таких у школі, то це може бути 1-2 класи, 1-2 учні на клас. Але дуже часто не кожен клас має змогу, має можливості приймати учнів власне, з особливими освітніми потребами. І таким чином потрібно також ще ставити запитання, а як ми, власне, запроваджуємо інклюзію і інклюзивну освіту в школу. Тобто ми не говоримо про певну кількість, а ми говоримо про систему. І також про це відсоткове співвідношення. І немає такого, що, наприклад, серед цього відсотку, наприклад, є певна кількість учнів, які будуть з фізичними вадами в класі, певна кількість учнів будуть, власне, з помірною розумовою відсталістю, а ще певна кількість учнів будуть мати просто якісь труднощі з навчанням. Тобто такого поділу немає, але важливо пам'ятати так про запровадження цієї інклюзії. І в ідеальному світі так ми повинні працювати зі всіма учнями, які йдуть, оскільки вони більше не мають куди піти, і нам потрібно допомагати їм навчатися і розвивати навички. Але наголошую, що це ідеальний світ. Can I also add this, though? I think that once you open your classroom to including one child with an intellectual disability, and you become comfortable with the strategies and the skills that you need as a teacher to work with that child, then including more children with those types of disabilities becomes easier. So it's also a question for supporting the teacher. І ще хочу додати, що, власне, якщо у вас вже буде досвід, коли ви вже відкриєте двері вашого класу для учнів з особливими навчальними потребами, тобто для одного учня, ви здобудете певні навики, ви знатимете вже, як працювати з ним, і далі буде простіше відкривати двері для більшої кількості учнів. Тобто тут ще важливо пам'ятати про підтримку для вчителя, який працює з учнями з особливими потребами. One more question. So could you please tell how to work with kids in kindergarten? So what are the strategies? Well, I think, go ahead, Michelle. Well, I was just going to say, I think we have some limitation in helping with that question because we don't have a great understanding of the Ukraine kindergarten. So
Мені здається, що тут мені буде трішки важко відповісти на це запитання. Тобто маємо певні обмеження, оскільки ми не маємо достатнього розуміння, як, власне, українські садочки функціонують, як вони працюють. Тому, на жаль, тут тяжко відповісти. So as an early childhood educator myself, I have a good understanding of kindergarten age children and what their needs are. But I don't know how, I'm not sure how to relate that to the expectations in the Ukraine kindergarten classroom. Власне, як також і вчитель, я знаю освітні і, власне, вікові особливості учнів, проте не знаючи, власне, умов і контексту садочків в Україні, важко дати відповідь і зробити оцей зв'язок, узагальнення, аби дати відповідь на це запитання. In many ways, it should be easier because the demands of in early childhood, in kindergarten, are for children to learn to become social beings. They're for children to learn to become communicators, for children to learn through play. And those are things that all children can do regardless of disability or ability. І, власне, що стосується садочків, тобто тут з однієї сторони, можливо, буде навіть простіше, оскільки в садочку діти починають вчитися комунікувати, починають вивчати ці соціальні навики. І, зокрема, в дитячих садочках вони це роблять через гру. І гра – це те, що як люди і діти з здібностями, з вадами і без них можуть робити і люблять робити. Тобто, частково це би мало бути простіше в садочку. So I would go back to the building blocks that we presented with the base of the universal design for learning, which is so applicable to preschool, which should be so hands-on and so differentiated in the way we present information and materials. Власне, можна також згадати оцей фундамент, основний блок освіти і навчання, універсальний дизайн навчання, де, власне, ми говоримо про забезпечення різних форм матеріалів, різних форм пояснення і оцінювання, і комунікації. От про це потрібно пам'ятати і застосовувати. And Amy, do you have something you want to add? No, I think that the opportunities for targeting those fundamental communication skills with the youngest students is just the greatest area of emphasis, regardless of the support needs of the student. Тож потрібно пам'ятати про ці соціальні навики, які, власне, потрібно навчати в садочку, і адаптовувати ці, власне, цілі для дітей з особливими потребами, які навчаються в садочку. Мар'яно, ще є час на питання одне? Думаю, що ми будемо завершувати, бо це вже є 8 година. So probably we will round up because it's already the time, the 8 p.m. in Ukraine. Дорогі Мішель і Емі, від імені української спільноти ми хочемо передати слова величезної вдячності за всю вашу роботу і досвід, якими ви сьогодні ділилися. Dear Michelle and Emmy, on behalf of Ukrainian community, I would like to express my deepest gratitude for all the experience, for all the knowledge that you have shared with us today. Ми відчуваємо, як сильно ви вболіваєте за нашу країну, за наших фахівців і наших дітей. We do feel how strongly you support us, how you try to give extra cheers to us in order to teach us and also to help our educators work in the context of inclusive education. Дякуємо, що підготували таку актуальну інформацію і так щедро нею ділилися. Thank you so much that you have prepared such an interesting and such topical information for us, and you were so passionately sharing it with us. We really appreciate it. У чаті на YouTube-каналі і тут у Zoom я мала змогу перечитувати тисячі слів вдячності вам, Мішель, і вам, Емі.
So here in the chat of Zoom and also on YouTube channel under comments, I have read thousands of words of gratitude. So thank you so much. Дякуємо. Thank you for having us. Дуже дякуємо вам, що запросили нас і дозволили розповісти про свій досвід. Теж дуже дякуємо нашій перекладачці Оксані Лужній, яка була голосом нашого вебінару і так професійно робила свою роботу. У чаті, Оксано, вам теж є великі слова подяки. And also thank you so much to Oksana Luzhna, our interpreter. There are also words of gratitude in the chat to have for doing her work professionally and for being the voice of our program today. Дякую. Дуже дякуємо кожному учаснику за вашу участь, за вашу зацікавленість даною тематикою. І теж дуже велика подяка за всю вашу терпеливість і розуміння, якщо виникали ті чи інші технічні труднощі. And I would also like to thank to every participant who joined today, who were listening, and despite of some technical issues and of some noise, was still actively participating. And for the fact that you want to learn and improve, thank you so much for your participation today. Хочу нагадати на завершення, що друга частина вебінару по інклюзії буде присвячена роботі з дітьми з дислексією. І цей вебінар відбудеться 29 січня, теж з 5 до 8 години вечора. Я дуже запрошую, аби відразу ви заходили на пряму трансляцію нашого YouTube-каналу. And also, I would like to announce that the second part of the webinar connected with the inclusive education would be connected with the students who have dyslexia. And it will happen on January 29th. And I would encourage you to follow the YouTube link to watch the video. Теж хочу повідомити, що сертифікати участі ви зможете отримати після 20 лютого, коли ви отримаєте на свої електронні скриньки відповідний лист з інструкцією, як можна отримати, оформити електронну версію свого іменного сертифікату. Якщо без якихось причин ви не знайшли на своїй електронній скринці цю інформацію, ви можете заходити на сайт Кола сім'ї. Я в чаті залишала, що на YouTube-каналі, що тут у Zoom, інформацію, де саме, за яким сайтом ви зможете перейти, за яким лінком для того, щоб отримати інформацію. Тому дуже просимо слідкувати за інформаційною сторінкою нашого центру Коло сім'ї. Ви вже скажете, я не буду перекладати. Гаразд. Теж хочу повідомити, що відбуватимуться інші вебінари, які точно можуть зацікавити кожного з вас, про які ви теж знаєте. 25 і 27 січня будуть проходити вебінари «Корі-штамп» по поведінковій терапії з дітьми з розладами розвитку. Теж наступного тижня буде відбуватися цикл навчальних вебінарів для вчителів старшої і середньої школи, які присвячені поведінковим розладам і розладу дефіциту уваги та гіперактивності у підлітків. Стосовно вебінарів, які будуть відбуватися у лютому, просимо вас ознайомитися на нашому сайті, на нашій сторінці у Фейсбуці «Коло сім'ї Фейсбук». Тому дуже дякуємо всім за участь і ласкаво запрошуємо до наступних зустрічей. Yeah, so there were a few words about the informational activities, like in the next step. So about the next webinars and how to get the certificate. So I omitted that during interpreting. Бажаємо Мішель і Емі сьогодні гарного дня, бо в Америці є ранкова година. І ще раз дякуємо і чекатимемо на зустріч з вами наступного тижня. So Michelle and Emmy, thank you so much once again for the presentation today. And since it's daytime for you, so we wish you to have a wonderful day, and we are looking forward to the next presentations from you. Thank you so much. Thank you. We'll see you soon. Дякуємо і до нових зустрічей скоро.